So coming to this is the package management into a single unit called a helm chart. Helm chart or versioned allows you to track changes to your application configuration, easily roll back to previous versions if you needed. సో మనకి separate గా మనకి చార్ట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, మనకి ఆ వెర్షన్ జస్ట్ ఆ వాల్యూస్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి మనం వెర్షన్ చేంజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ప్రీవియస్ వెర్షన్ నుంచి వేరే అప్డేటెడ్ వెర్షన్కి అప్డేట్ అయిపోద్ది. సో మనం రోల్ బ్యాక్ అవ్వాలన్నా జస్ట్ ఆ వాల్యూస్.వైఎంఎల్లోకి వెళ్ళి చేంజ్ చేస్తే సరిపోద్ది. సో అట్లా చాలా సింప్లిఫైస్ చేసేస్తుంది అనమాట. మనం డైరెక్ట్గా డిప్లాయ్మెంట్ ఫైల్లోకి వెళ్ళి మనం వెర్షన్ చేంజ్ చేయవసరంలా. ఇమేజ్ వెర్షన్స్ అంట, స్పెసిఫిక్ ఇమేజ్ వెర్షన్ ఏదైనా అప్డేట్ అయింది అనుకోండి, ఇమీడియట్గా మీరు అది జస్ట్ values.xml లో చేంజ్ చేస్తే ఆ చేంజ్ చేసిన వెంటనే మీరు ఒకసారి ఇన్స్టాల్ చేశారంటే మీరు అప్డేట్స్ అన్ని న్యూ వెర్షన్కి మైగ్రేట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో ఈ ఫీచర్స్ అన్ని హెల్మ్ చార్ట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి. హెల్మ్ టెంప్లెట్ ఇంజిన్. సో హెల్మ్ యూజెస్ గో టెంప్లెట్స్. సో the structure defined by the Go programming language. This is a predefined template containing template files. So Go templates to generate Kubernetes YAML manifests from Helm chart templates. This allows you to parameterize your Kubernetes resources, making it easy to customize your application for different environments. So repositories. Helm charts are hosted in repositories, which can be public or private. So మనం ఆర్టిఫాక్ట్ ఐఓ అనేది మనకు ఒక గ్లోబల్ రిపాజిటరీస్ ఉంటాయి గ్లోబల్. సో అక్కడ మనం ఈ హెల్మ్ చార్ట్స్ మనం కస్టమైజ్ చేసి మన ఓన్ అప్లికేషన్స్ అయితే ప్రైవేట్ రిపాజిటరీలో పుష్ చేస్తాం. పబ్లిక్ అయితే మీరు గ్లోబల్గా యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటే మీ చార్ట్స్ వేరే వాళ్ళు యూజ్ చేసుకునేలాగా జస్ట్ ఆ యూఆర్ఎల్స్ హైలైట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు బేస్డ్ ఆన్ యూఆర్ఎల్ తోటి. సో అది హెల్మ్ కమ్స్ విత్ డిఫాల్ట్ స్టేబుల్ రిపాజిటరీ కంటైన్స్ wide variety of commonly used charts. You can also create your own repository to host custom charts specific to your organization or project. So release management. When you install Helm chart, so it creates a release, which is an instance of chart running in the Kubernetes cluster. Helm manages release. Make it easy to upgrade, rollback, uninstall. See here, commands will change. There, kubectl command here, install, uninstall, rollback. So chart dependencies. Helm chart can specify dependencies on the chart, other charts, allows you to easily compose complex applications from smaller, reusable components. Helm chart automatically installs dependencies when you install the chart. Specify the management of complex application stack. Security. So Helm charts supports authentication and access control to ensure that only authorized users can install, manage the charts. Helm chart also supports the use of Helm secrets to manage sensitive data secretly. Means here who has authorization for these charts, those can able to access these charts and installing, managing these charts. So extensibility. Helm is a highly extensible and can be integrated with other tools and services in Kubernetes ecosystem. So Helm plugins allows you to extend Helm functionality with additional
command features or features. So these are the helm commands. After installing helm, so once do installation steps also. These are the installation steps. So next the helm, this option help. So available commands. So install a chart package. Package a chart directory into chart active. So install plugins. Install list, uninstall helm plugins. Pull, download a chart from repository. Push, if you want to push local host to cluster to any repository. So next rollback. Rollback release to previous version. Search for keyword in charts. Next uninstall upgrade. So mostly upgrade, uninstall, rollback, and plugin, list, install. These are highlighted commands. Next, so copy this. So this is the chart syntax. So remember, this is optional. These are the mandatory remaining. Now create one chart. So MySQL chart, MySQL. మీరు యూజ్ చేస్తున్న క్రియేట్ చెప్పండి. మొబైల్ స్ట్రీమా ఇదా ఇప్పుడు మీరు యూజ్ చేస్తున్నది ఇది మొబైల్ ఇందులో స్ట్రీమ్ టైప్ కాదు, చేస్తున్నారు టెర్మియస్. అంటే ఈ టూలే యూజ్ చేయాలి దానికి స్పెసిఫికేషన్స్ ఏమైనా అట్లా ఏం లే, జస్ట్ నేను ఇక్కడ డ్రాబ్యాక్ ఏంటంటే కంట్రోల్-C ప్రెస్ చేస్తే మనకి టెర్మినల్ ఓపెన్ అయిపోద్ది, అదొకటి డ్రాబ్యాక్. అంటే సో మొబైల్ స్ట్రీమ్ లో చెప్తున్నారు కదా అందులో చెప్పొచ్చు కదా అందులోనే చెప్పమంటారా? కమాండ్ లైన్ మనం ఎస్ఎస్హెచ్
క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైనా యూజ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు రేపు పొద్దుట ఆర్గనైజేషన్లో ఇది ఇచ్చారంటే మీరు దీని మీద వర్క్ చేయాలి కదా. అంటే ప్రాక్టీస్ సెషన్ కి 1 by 1 వెళ్దాము. నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయాను కదా. ఇప్పుడు క్యూబ్సిటిఎల్ కి బదులు ఇప్పుడు హెల్మ్ చెప్తున్నాను కదా. ఓకే ఓకే క్యూబ్సిటిఎల్ అందులోనే చూసాను కాబట్టి జూమ్ జూమ్ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ? ఓకే, దిస్ ఇస్ ద MySQL చార్ట్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో క్రియేట్ అయింది. సిడి అందరూ చెప్పి ఇదే కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారండి. ఇదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. సో అది ఏం డిఫరెన్స్ లేదు, కమాండ్ లైన్ ఇదే కదా. జస్ట్ మీరు క్లస్టర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇవే థింగ్స్ మీరు మొబైల్ టర్మ్లో చేసుకోండి, మీకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ. సో ఇక్కడ మీరు టెంప్లెట్, సో స్ట్రక్చర్ చూసారు కదా. సో టెంప్లెట్స్ మ్యాండేటరీగా క్రియేట్ చేయాలి. MKDIR టెంప్లెట్స్ CD templates. Now create definition files. EAM chart and values. Chart. So create files as well. వాయిస్ ఎక్కడో వినిపిస్తుంది. ఒక నిమిషం చెప్తాను. So come out of this cd dot coming to MySQL directory, chart. So here file, create one file, YAML file, chart.yaml. Chart.yaml created. That is empty file. Touch means creating empty files. You can create multiple files at a time by using touch command. Next, values.yaml. So here in the chart definition file, VAM the metadata for helm chart. So already here clearly mentioned chart metadata about the chart. So API version V1. ఇక్కడ chart name MySQL version 1.0.0.1. This is the chart version. Description. This is for MySQL Helm chart. App version.
సో మనం యాప్ అంటే మన సర్వీస్ వెర్షన్ ఇది. సో హియర్ v1.0.0. So this version belongs to application, not Kubernetes manifest file. This is the application, not Kubernetes manifest file. Remember this. These are the mandatory tags. In the real Helm charts, you can download any Helm chart from artifact.io. Then you will get lot of information. So but these are the mandatory things. Next, save this one. Go to values.yml. So here deployment, image version K8. So you can change whatever version you have. The local, definitely MySQL Docker image version. It is asking from GitHub repository. So next, replica count. So how many replicas you want? No need to go to stateful set. There is a replica section. No need to mention there. Here directly in this values.yml section, you can provide how many replicas you want. Services means these are the port, service port and target port. In the service section, we are mentioning, right? So those ports, these names we are going to use in the service definition file. After writing the service definition file, you can understand. Services dot service port, services dot target port. We can use like that. Here deployment dot image version, deployment dot replication count. So first save. So now two things cleared. Now going to templates. CD templates. Here nothing. So create stateful set config maps. Config maps for environment variables. MySQL environment variable. Stateful set for keeping the persistent storage purpose. Maintaining the consistency pods. So one more is a service file. At config dot yml. Set the file. So here these are the common config map version. This is the Kubernetes resource. Config map kind metadata. Already you know all these things.
These are the environment variable for connecting DB. Sets. So here, C. This is the absolute one for stateful set version. When it is API version, kind stateful set ఈ method. ఫైల్ మీరు టైప్ చేశారా లేదంటే ఎలా వస్తుంది ఇది డేటా ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మీకు MySQL అవన్నీ చెప్పాను కదా స్టార్టింగ్ లో. కాపీ పేస్ట్ చేశారా హలో So here mentioning default namespace. If you have any specific namespace, you can use that specific namespace. So here see values. First here understand values means values.yml file is there na. So a file yokka dot means, so it is finding the specific section, current directory, template folder section. So values dot deployments dot replication count. So automatically when updated values file automatically this replication count will increase. No need to come and here mentioning like that replicas 2, 3, 4, 5. So just replace values.yml file automatically here updated. That kind of features providing Helm package manager. So these are already, these are the labels. This is the pod definition. So this here values dot deployment dot image version. They are mentioning K8 means it is taking from updated GitHub repository image. If you update any specific version means further versions, it will automatically updated in the values.yml file. So these are the ignore some DB related issue. So arguments we are passing. These are the environment variable referring config map here. The config map reference. So we need to provide config map name reference name here. So mount the volumes. This is the default directory for MySQL data backup. So volume claim templates automatically creates PVC. PV are dynamically created when you use volume claim template. This is the PVC syntax. For that, you need to install EBS drivers, storage plus EBS drivers,
and provide EBS full access, then automatically so next I'm asking requesting 1 GB. Now stateful set file is ready. Now create service file for this. Touch it. This is the kind V1 version. So metadata all mentioned here. See here, when you use stateful set, cluster IP none. This is the headless service. Remember this. Stateful set uses headless service. Here you should provide pod label here. This is the pod label. In the stateful set section, there is a pod definition section. We have these labels. Same labels need to provide in the selector section. Then only multiple pods. See, the service will communicate. Supports MySQL port, TCP protocol. This is the service port. Values in the values section, we mentioned service and service port, right? That service port so dynamically loaded here. Target port also dynamically loaded from that values.yml file. Just you need to change there itself, automatically updated here. No need to open the service files and stateful sets. So main file, this is the advantage for this is the one of the advantage, because main deployment file stateful set is the key files. So no, is there anything missing means finding very difficult. So that kind of issues resolving. EBS volume. EBS storage class. EBS SC. Storage class name. You need to provide this name as is in the stateful set storage class volume claim template section. Then only stateful set pod will created. Otherwise, still pending status showing. Stateful set.
and EBS SC. GitHub. Login. The repository available or not. These are the repositories. Here, this version is finding. This K8 available means it is pulling, otherwise image full errors will getting. This is 4 months ago, 9 months ago pushed. I think we need to push again. If working, no issue. So this is the MySQL chart. So first you need to deploy CSI drivers. These are the CSI drivers latest. No, we are deleting. Like, means this service is not found. That's why giving this error. So I'm finding easily because when I get this kind of errors, I know. So now created. Check once. You see here, get pods -m view system. So here yes, controller